Existum quattro gestos simples que qualquer mulher pod phaser que phasum homum desmoronar emotionalment diant de la eu aposto que vocer now esta fazendo nen deles. Na verdade vocer pravive ment esta fazendo o aposto. Acute exatamente por isso que ele now está se abrindo. Now está te procurando now está te dando a connex. O emotional que vocer tanto cur. O que me impressiona acute o seguinte. Esses quattro gestos são tão simples, tão naturais, que quando eu os revelar, vocer vai achar que estou inventando, vai pensar que algo tão fácil não pode funcionar de verdade. Mas acute exatamente isso que os torna poderosos, porque nenhuma mulher os pratica. Hoje vou te mostrar quais são esses quatro gestos femininos que derrubam as perdes de homem. Vou explicar por que funcionam nível psicológico profundo, como perceber quando estou surtindo efeito nil mais importante, como praticá-los de forma completamente natural e autêntica, nunca forçada, nunca falsa. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com vocer o que aprendi min, a prática clínica min, as pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. O maior erro que vejo as mulheres cometeram com os homens acute acreditar que demonstrar mais amor e aten, são acute o que os faz abrir o coração. Quando vocer gosta de homem e quer que ele se aproxime, o que vocer faz, vocer tenta mostrar o quanto se importa, manda mais mensagens, pergunta como foi o dia dele, tenta estar disponível sempre que ele precisar, elogia, se oferece, pensa, se o demonstrar amor suficiente, ele vai se abrir e me retribuir com a mesma energia. Mas o que acontece na mente dele quando vocer faz tudo isso? O sistema nervoso dele não registra como amor, registra como pressão, como expectativa, como alguém que precisa de algo dele. E o que todo homem faz quando sente pressão? Ele recuar, cria distância, fica em silêncio. E a vocer fica confusa pensando, mas eu fui tal carinhosa de tanta atenção, porque ele está frio agora. Isso não é acute culpa sua. Ninguém me ensina as mulheres como os homens realmente processam emoções. A gente acute crida acreditando que homem quer uma mulher doce, carinhosa e sempre disponível. Mas não acute isso que faz homem sente, ir algo profundo por vocer. Não acute isso que o torna conectado a sua presença. Décadas estudando a mente humana e acompanhando homens e mulheres em processo terapêutico, percebe algo que pouquíssimas pessoas entendem. O cerebro masculino responde a sinais muito específicos vindos das mulheres. Não há palavras, não há ossos que gritam. Eu gosto de vocer, mas há gestos particulares que ativam algo profundo nele, algo que diz, essa mulher é acute diferente. Eu me sinto de jeito ao lado dela, que não sinto com mais ninguém. E quando esses sinais disparam, ele não consegue resistir. As perdes que ele começa a te procurar, começa a se abrir, fica mais suave contigo. Sem nem perceber. Porque acute sobre isso que eu quero falar hoje. O primeiro gesto acute o que chamo de pausa de sape.
Gada e provavelmente ecut o mais difícil para a maioria das mulheres, porque pes errado no começo. Funciona assim. Quando ele desu faz algo que normalmente te faria rir imediatamente, responder, coro atrás, explicar ou tentar consertar, vocar para. Vocar não rige, não se apressa para preencher o silêncio. Vocar simplesmente deixa o momento existir por alguns segundos. Não estou falando de ignorar ou jogar jogo. Estou falando de 2 ou 3 segundos antes de responder. So isso, 2 ou 3 segundos que vocar respira e deixa o momento ser. Porque isso funciona. Porque os homens estão acostumados com mulheres que rigem instantaneamente. Quando ele demora 4 horas para responder uma mensagem o que vocar faz, provavelmente manda outra ou fica olhando para o celular tentando entender o que aconteceu. Quando ele diz algo que te machuca, vocar responde imediatamente tentando se defender ou fazer como que ele compreenda. Quando ele requer pouco, vocar cá, mais atrás. Mas quando vocar passa, quando vocar não rige como toda mulher rige, algo acontece na mente dele. Ele percebe o sistema nervoso dele desperta. Ele começa a pensar, porque ela não responde, e ainda, ela está bem, e disse algo errado, ela está falando com outra pessoa. Aquele pequeno momento de incerteza faz ele focar em vocar de uma forma que não fazia antes. Isso não é acute jogo, é acute treinar a si mesma para não ser tão reativa. Quando vocar é acute discípulo, gata, quando não pula em cima de tudo que ele faz vocar comunica algo muito poderoso. Eu não preciso de vocar para me completar. Eu não preciso da sua validação. Estou bem de qualquer jeito. E é acute exatamente isso que faz homem se aproxima. Homens não correm atrás do que já está garantido. Correm atrás do que pode escapar. A passa discípulo, gata cria aquele pequeno espaço que faz ele se perguntar sobre vocar, que o faz começar a trabalhar pela sua atenção, em vez de simplesmente presumir que já a tem. O segundo gesto é acute onde a maioria das mulheres desmorona completamente o limite suave. Vocar achar que estabelecer limites como homem vai fazer. Lo se afastar, irritar ou perder o interesse. Então vocar não faz isso. Vocar deixa ele agir de formas que te incomodam. Vocar aceita comportamentos que não são bons para vocar porque tem medo de que se falar algo, ele vai embora. Mas aqui está a verdade. Quando vocar não tem limites, quando permite que homem faça o que quiser sem nenhuma resistência, ele não te respeita mais, ele te respeita menos, e quando homem não te respeita, ele não se abre para vocar, não ama-les. Ele simplesmente toma até não restar nada. O limite suave e acute diferente de ser duro ou exigente. Não é acute dizer vocar e acute mel, or fazer isso ou estu fora. E acute mais como, alha e eu não gasto quando isso acontece. Preciso que vocar faça diferente. E então vocar para de falar. Não explica por 10 minutos, não justifica por que se sente assim. Vocar diz com clareza, como e deixa ele absorver. Quando vocar estabelece limite assim, uma coisa interessante acontece. A maioria dos homens vai testá-lo, vai pressionar pouco para ver se vocar realmente quer dizer isso ou se está apenas falando. E acute que vocar precisa manter firme. Se vocar estabelecer o limite e depois deixar ele cruzá-lo 5 minutos mais tarde, acabo de ensinar a ele que suas palavras não significam nada. Mas se vocar mantiver calma sem ficar emocional ou irritada, ele começa a te ver diferente, começa a te ver como uma mulher que conhece o próprio valor, como alguém que não está desesperada, como alguém que tem padrão.
E isso faz com que ela si elevar para atender a esses padros. Faz com que ela trabalhe mais para ti manter por perto. Faz com que ela fique mais suave, porque percebe que não pode simplesmente fazer o que quiser evocar ainda vai estar lá. Ao longo de décadas de trabalho clínico, Romans 6 isso repetidamente. Os homens não valorizam o que vem fácil, valorizam o que precisam conquistar. O lim, ait suave mostra a ele que vocar, não ecute apenas mais uma mulher, que acida qualquer coisa só para manter. Lo por perto. Vocar ecute alguém que se respeita, e isso faz com que ele te respeite também. Ecute não. Respeito que começa a verdadeira conexão emocional. Depois de ser discípulo, gata, depois de ter estabelecido limite, depois de ter mostrado a ele que vocar não ecute como as outras, vocar faz algo que surpreende completamente. Vocar mostra sua verdade, mas não o tipo de sua verdade que ele espera. Não a sua verdade de quem agrada a todos, de quem tenta deixá-lo feliz o tempo todo. Estou falando de uma sua verdade genuína, que vem de lugar de força, não de fraqueza. Chamo isso de sua verdade inesperada, e isso mex com a cabeça de homem da melhor forma possível. Veja como isso perce na prática. Talvez ele tenha tido dia e esteja pouco distante e quieto. Em vez de levar isso para o lado pessoal, em vez de fazer mil perguntas e tentar consertar, vocar simplesmente encosta a mão no braço de le por segundo o olho para ele e diz algo simples, como dá para ver que hoje foi passado. Esto aqui se vocar precisar. E então vocar não impera, não faz perguntas de acompanhamento, não tenta arrancar a história de la força. Vocar apenas oferece aquele momento de sua verdade e o deixa ou talvez vocares estejam conversando e ele diga algo vulnerável, algo real. Em vez de imediatamente dar conselhos ou tentar relacionar aquilo consigo mesma, vocar simplesmente olha para ele e diz: Obrigada por me contar isso. So isso, sem grande risau, sem drama. Apenas reconhecimento. Porque isso e acute tão poderoso, porque a maioria das mulheres e acute sempre muito dura, ou sempre muito suave, ou estão perseguindo e sendo excessivamente doces e disponíveis, ou estão jogando frio para se proteger. Mas vocar está fazendo algo diferente, está mostrando ele que pode ser forte e ter limites, mas também acute cap, as de calor genuíno e cuidado real. Essa combinação e acute absolutamente magnética para os homens, quando ele vê que vocar pode se posicionar, mas também consegue ser suave quando importa, a mente de le registrar vocar como diferente, como especial, como alguém que ele precisa segurar. A sua verdade inesperada mostra a ele que seus limites não são saber ser cruel ou jogar jogos, são saber criar espaço onde uma conexão ao real possa acontecer. E quando ele sente isso, quando experimenta essa combinação de força e sua verdade, ele começa a se abrir de formas que não faz com outras mulheres. E chegamos ao quarto gesto. Na minha experiência clínica, este acute o quesela o vínculo com que estudo homem. Chamo de silêncio satisfeito e acute o mais mal compreendido de todos. A maioria das mulheres acha que precisa preencher cada silêncio com conversa, perguntas, movimento. Vocar tem medo de que se as coisas ficarem quietas ele vai se entediar, perder o interesse ou achar vocar estranha. Então vocar fala, faz perguntas, preenche o espaço com ruído, mas o que vocar não percebe e acute que toda essa fala está te afastando de lá, está criando pressão, está fazendo com que ele sinta que precisa se apreender, que precisa te entreter, que não pode simplesmente relaxar e ser ele mesmo ao seu lado.
O silencio satisfeto e acute different, e acute quando voceres est, augentos e, as coisas ficam quietas e, vez de entrar, panico e princher o espaço, vocer simplis, ment sori levement. Vocer pers satisfeta, pers perfidament felis estar ali como le, sem precisar de nada, sem esperar nada. Talvez voceres estigem sentados ao lado do outro, assistindo a algo uno caro. Simplesmente relaxando e o silencio chega. Em vez de ficar desconfortável, vocer apenas respira, relaxa os ombros, pode lançar ele olhar suave e depois olhar para outro lado. Vocer não está encarando, esperando que ele fail, não está mexendo no celular nervosamente. Vocer está apenas ali presente, satisfeita, contentem estar na companhia de le, sem precisar de estimulação constante. Isso faz algo incrível no sistema nervoso de homem. Quando vocer está confortável no silêncio como le, quando não precisa que ele preencha cada momento com entretenimento ou atenção, isso desau. Cerebro subcon, ciente de le que vocer e acute segura, que vocer e acute estável, que não e acute querent, ansiosa ou constantemente buscando validação. E isso faz com que ele relaxe de uma forma que não relaxa com a maioria das mulheres. A maioria das mulheres faz os homens sentirem que estão em cena, que precisam se apreender, que estão sendo avaliados a cada segundo. Mas vocer faz com que ele sinta que pode simplesmente ser, que pode sentir e pensar seus pensamentos, que pode ficar quieto quando precisa, que pode existir sem pressão. Esse sentimento e acute tão raro, tão valioso para os homens, que quando encontram uma mulher que les oferece isso, não querem deixá-la. O silêncio satisfeito mostra-lhe que vocer e acute confiante o suficiente em si mesma e na conexão, que não precisa de reassegurar. Então, constante, vocer não precisa que ele se prove cada 5 minutos. Vocer está genuinamente feliz em estar ali como ele. E essa felicidade não depende de ele fazer ou dizer nada. Ela simplesmente existe. Quando homem sente isso de uma mulher, quando sente que pode finalmente relaxar e simplesmente existir sem julgamento ou pressão, e acute quando suas paredes desmoronam completamente, e acute quando ele começa a amolecer de formas que vocer nunca viu antes. Agora, deixe e te contar por esses 4 gestos funcionam de forma tal poderosa em conjunto. Quando vocer usa a posse de ser gata, está ativando mecanismo que estudei a fundo ao longo da minha carreira. O reforço intermitente e acute, o mesmo princípio que torna o jogo compulsivo. Quando ele não recebe sua atenção e ris, ou imediatamente toda vez, o cerebro dele começa a prestar mais atenção nas vezes em que recebe. Ele passa a trabalhar por isso, passa a valorizar mais. Quando vocer estabelece limites suaves, está acionando o instinto competitivo natural dele. Os homens são neurologicamente orientados para perseguir desafios. Quando vocer mostra que tem padrões e não vai simplesmente aceitar qualquer coisa, vocer se torna desafio que vale apenas ser conquistado. O cerebro dele libera a dopamina, o mesmo neurotransmissor que dispara quando ele está perseguindo objetivo ou vencendo algo. Quando vocer mostra sua verdade inesperada depois de ser forte, vocer está criando o que chamo de amplitude emocional. Vocer está mostrando a ele que e acute complexa, real, não está apenas desempenho. Hando papel e a complexidade atrai. Ela o mantém interessado, faz com que ele queira descobrir mais sobre vocer. E quando vocer lhe do o silêncio satisfeito, vocer está ativando o sistema nervoso parasimpático dele, a parte responsável
Pilo descanso y pella recuperação. Quando ele está ao seu redor e não sente pressão, seu corpo fisicamente relaxa, os níveis de cortisol queim, a respiração desacelera, ele passa a social estar perto de vocer, como se sentir como, seguro e bem. Esses não são truques, não são táticas de manipulação. São gestos femininos naturais que as mulheres costumavam conhecer instintivamente antes de sermos ensinadas a ser sempre disponíveis, sempre acomodando, sempre correndo atrás de aten. São masculina. Esses gestos funcionam porque são reis. Vem de lugar de genuíno autorrespeito e de compreensão de como a conexão humana realmente funciona quando vocer os prática. Não está fingindo ser algo que não é acute. Está aprendendo a se apreender de uma forma que permite que ele se sinta seguro o suficiente para se abrir com vocer. Como vocer sabe quando esses gestos estão realmente funcionando. O corpo dele vai te dizer antes que as palavras o façam. Existem sinais específicos que mostram que ele está amolecendo que suas perdas estão caindo. Vocer não pode forçar esses sinais. São respostas involuntárias que o corpo dele prod, sem ele nem perceber. A primeira coisa que vocer vai notar é que ele começa a encher o cantado mais. Ele é que me está mandando mensagem primeiro. É que me está fazendo planos. É que me está se comunicando. Antes vocer podia sentir que estava fazendo a maior parte do trabalho, mas quando esses gestos começam a funcionar, ele começa a te procurar, porque de repente tem medo de perder o acesso a vocer. A segunda coisa é que a voz dele muda quando fala com vocer. Fica mais suave, mais gentle, menos na defensiva. Os homens geralmente têm uma forma de falar que este. Ao sempre pouco se aprendendo, sempre projetando confiança, o humor, o serenidade. Mas quando ele amoles, quando se regarda, a voz dele perde fio. Ele fala com vocer da forma como fala consigo mesmo internamente, aberto, real, vulnerável. A terceira coisa é que ele começa a compartilhar coisas que não compartilha, com outras pessoas. Canta sobre o dia sem vocer precisar arrancar isso dele. Menciona suas preocupações, seus sonhos, seus pensamentos aleatórios. Te traz para dentro do mundo interno dele, porque se sente seguro o suficiente para isso. A quarta coisa é que a linguagem corporal dele muda completamente quando vocer está por perto. Antes ele podia manter distância física ou ter uma postura fechada, mas quando está amolecendo, ele se inclina a dar. Ao vocer, encontra desculpas para tocar vocer, apenas pequenos toques, nada dramático. Os ombros relaxam, o rosto suaviza, ele te alhadif, rent por mais tempo, como se realmente te vis em vez de apenas olhar para vocer. A quinta coisa é que ele começa a fazer planos futuros com vocer. Fala sobre coisas que vocês vão fazer juntos na próxima semana, no próximo mês. Te inclui no pensamento sobre o futuro. Antes ele podia ser tudo sobre o agora, manter as coisas casuais e indefinidas. Mas quando esses gestos funcionam, quando ele amolece, naturalmente começa a pensar em vocer no futuro. Porque não quer imaginar esse futuro sem vocer. A sexta coisa é que ele fica pouco ciumento quando outros homens estão ao seu redor, mas tenta esconder. Vocer vai ver isso no jeito que ele te observa, nas perguntas que faz depois, no jeito que sutilmente tenta marcar seu espaço sem ser óbvio. Não é que se tóxico é que o tipo que mostra que ele se importa, que está investido, que não quer te perder.
E finalment illeti dis coisas naturalment que normalment gardaria para si. Coisas como senti sua falta hoje u estava pensando em vocer u realmente gusto de passar tempo com vocer. Now sao grandes declarações românticas, sao apenas declarações simples e honestas que escapam porque ele não está mais se guardando, não estou preocupado em parecer fraco ou interessado demais. Ele simplesmente diz o que sente porque ao seu lado isso parece seguro. Agora a parte mais importante, como praticar esses gestos sem parecer falsa, forçada ou como se estivesse jogando jogo. Porque se vocer fazer isso com intense, agora, se fazer pensando, vou usar essas técnicas para manipulá-lo a mi amor. Não vai funcionar, ele vai sentir. Os homens percebem e manipulas, o mesmo quando não conseguem explicar por algo parece estranho. Então, como tornar isso real? Como tornar isso autêntico? Primeiro, vocer precisa partir de lugar de genuíno autorrespeito. A passa de sape. Gada só funciona se vocer está realmente bem, como sem ele. Se vocer está passando, mas por dentro está em pânico, esperando a resposta dele, ele vai sentir essa energia. Mas se vocer passa porque genuinamente tem outras coisas acontecendo na sua vida, outras coisas que importam para vocer, outras fontes. Felicidade e acuidade que se torna magnético. Vocer não está jogando difícil. Vocer está simplesmente vivendo sua vida e ele acute uma parte dela, não o centro. Segundo, seus limites precisam ver do que vocer realmente que e precisa, não de alguma estratégia. Não estabeleça limites aleatórios só para testá-lo ou fazer. Lo cor atrás. Estabeleça limites em torno de coisas que realmente importam para vocer. Coisas que afetam sua paz, seu respeito, sua felicidade. Quando seus limites são reais, quando vem de genuíno autocuidado, eles têm peso, eles têm poder. Eles sentem a diferença entre uma mulher está jogando jogos e uma mulher que genuinamente sabe o que merece. Terceiro, sua suavidade precisa ser algo que vocer genuinamente sente, não algo que está performando. Não se force a ser suave com ele. Se vocer está com raiva, magoada ou descontada, isso é acute falso e ele vai sentir. Mas quando vocer naturalmente sente calor por ele, quando o ver lutando e genuinamente quer oferecer conforto, e acute que vocer o deixa percer. A suavidade real vem do cuidado real. Vocer não pode fingir isso. E finalmente, seu silêncio satisfeito precisa ver de vocer realmente estar confortável na própria pele. Se vocer está sentada em silêncio com ele, mas por dentro está gritando de ansiedade, ele vai sentir sua atenção. Mas se vocer faz o trabalho em si mesma, se aprende, a estar bem com momentos quietos, se genuinamente aprecia simplesmente existir sem estimulação constante, e acute quando o silêncio satisfeito se torna poderoso. A verdade e acute que esses gestos não são realmente sobre ele, são sobre vocer, se tornar o tipo de mulher que não precisa de validação ou externa para se sentir bem consigo mesma. Uma mulher que tem padrões, não porque está tentando jogar jogos, mas porque genuinamente se valoriza. Uma mulher que pode ser suave, não porque acute fraca, mas porque acute forte o suficiente para ser vulnerável. Uma mulher que está confortável no silêncio, não porque está jogando frio, mas porque está genuinamente em paz consigo mesma. E aqui está o que acontece quando vocer se torna essa mulher. Não muda apenas seu relacionamento, muda sua vida inteira. Os homens começam a te tratar diferente
To-dos os aspectos. Now apenas aquel que vocer estar interessada, to-dos les. Pork vocer estar si aprehendendo diferente, vocer now estar correndo atrás, now está desesperada por a prevação, now está si contorcendo, tentando ser o que vocer achaque les quorum. Vocer está apenas sendo vocer, sólida, confiante e real. Os homens que não são certos para vocer começam a se afastar naturalmente por... Percebam que não podem simplesmente usar o jogar jogos como vocer. E os homens que são certos para vocer começam a agir, a te mostrar o tipo de esforço, cuidado e respeito que vocer merece. Vocer para... Deter que se perguntar se ele gosta de vocer. Porque os ossos de le tornam isso óbvio. Vocer para deter que correr atrás porque ele é acute que me está correndo. Vocer para deter que convém. Lo do seu valor. Porque ele o ver claramente por conta própria. Então, da próxima vez que estiver com homem que me está interessada, lembre, se do que realmente faz ele amolecer. Não acute sua disponibilidade constante, não acute sua acomodação, ao sem fim, não acute vocer-se, incolhendo ou tentando ser o que vocer, achaque ele quer. Acute vocer-se aprendendo, como uma mulher que se respeita o suficiente para pulsar antes de reagir, para estabelecer limites que importam, para mostrar sua verdade genuína a partir de lugar de força, e para estar confortável o suficiente na própria pele que não precisa preencher cada silêncio com ruído. Acute isso que faz homem derreter. Acute isso que o faz se abrir. Acute isso que o faz querer ficar. Agora eu quero saber de vocer. Qual desses quatro gestos vocer achaque vai ser o mais difícil de praticar? Acute a passa de saber. Cada pork vocer está acostumada a reagir imediatamente. Acute o limite suave pork vocer tem medo de que ele vai embora se vocer se posicionar. Acute a sua verdade. Inesperada pork vocer construiu muros e não sabe como deixá-los quer. O acute o silêncio satisfeito por momentos quietos te deixa ansiosa. Deixa nos comentários qual vocer vai trabalhar primeiro. Se vocer está comprometida com essa transformação, escreve isto me tornando ela para que eu saiba que vocer está levando isso a sério,